ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಜಿಂಗಾಲಾಲ್ ಆಯಿತು? ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಪೇಪರ್? ಎವ್ರಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಪೇಪರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾಡದ 3 days ಇದೆ. 3 days ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈ 3 days ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಗಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಪೇಪರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಹೌದು, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು 1 marks ಇಂದು, 2 marks ಇದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋತೀನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸುದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್? ಹಾಯ್ ಮಾನ್ಸಾ, ಹಾಯ್ ನಾಗು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಬ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವ್. ನೋಡಿ, 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕೂಡ. ರೈಟ್? ಈಸಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ. ನಾಬ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ? ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೇನೋ ದರಿದ್ರ ಆಲಸಿ ಮನುಷ್ಯ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೊಡಬೇರಿ, ನಮ್ಗೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೈತೇನ? ಶಾರದಾ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಹೋಗಿ. ಹಸತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಮ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಲೋ ಮಾನ್ಸಾ. ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು 6 marks ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ 3 days ಇದಾವೆ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್. ಹಾಯ್ ಬಸ್ಸು, ಬಸ್ಸಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಟ್? ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 1 marks ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು, ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದಾವಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌದು. ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌದು. ठीक है बच्चा. and for whom to produce, ಎಲ್ಲವೂ all of the above ಏನಾಗುತ್ತೆ? all of the above ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. right? next, in perfect competition buyers and sellers are ಯಾರು? ಇವರು ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಯಾರು? ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ठीक है? ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ನಾಬ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪಕ್ಕಾ 100% ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗೀತೀಗ ಕತೆ. ನೀವು ಬಿಕಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಸರ್? TR minus total revenue minus total cost. Right? Total revenue minus total cost. Hunamma ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ in capitalist country production activities are mainly carried out by private company. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಬ್, ಸದ್ದಾಮ್, ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗಿ. ಸಮಾಧಾನ. ಓಕೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ.
value of MPC lies between 0 and 1. 0 and 1. Value of MPC marginal propensity to consume. ठीक है, marginal propensity to consume is 0 and 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 0 and 1. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ಎಸ್ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅದ್ರಾಗ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 35 ಅಂತೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪಾ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನು? ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಡಬ ಅಂತ ಹತ್ತಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಸಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಹುನಮ್ಮ ಮಾನ್ಸಾ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a market structure ಕೇಳಿ. a market structure which produce heterogeneous product. heterogeneous ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. monopolist competition. homogeneous ಇಲ್ಲ, heterogeneous. ರೈಟ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. I'll take later on, tomorrow morning. The year of Great Depression ಯಾವಾಗಿತ್ತು? 1929. My dear lovely student, 1929 is the year of Great Depression. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? Understood? ಮುಂದೋಗೋಣ. Can you go for the next? ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಹೊಸದಾಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ठीक है, ಮುಂದೋಗೋಣ. यस बच्चों यस. हाँ ನಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. is the availability of credit encroaches is bada. Next, the scarce resource of economic have competing usage. The scarce resource of economic has competing usage. 2023 ನೋಡಪ್ಪ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. noob gaming. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a situation where plans of all consumers and firms in market matches with equilibrium situation. Very important question. A situation where plans of all consumer and firm in market matches. ಬಚ್ಚೋ equilibrium situation ಇದೆ. ಏನಿದೆ? equilibrium situation ಇದೆ. Next, the change in the TR. The change in the TR is due to sale of additional unit is called marginal revenue. ಏನಾಗುತ್ತೆ? marginal revenue ಆಗುತ್ತೆ. Next बच्चों, the individual or institutions which takes economic decisions. The individuals or institutions which take economic decisions are called economic agent. ಹೌದು, very important question. ठीक है? ಮುಂದೋಗೋಣ. Next, consumption which is independent on income is called. Consumption which is independent of income is called. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? autonomous consumption ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? autonomous consumption ಆಗುತ್ತೆ. Consumption which is independent in income is called as autonomous consumption ಆಗುತ್ತೆ. Next,
Which of the following is examples of macroeconomic studies? बच्चों consumer behavior. Consumer behavior. Which of the following is an example of macroeconomic studies? Is consumer behavior. ठीक है? ठीक है my dear student. Next, the government imposed lower limit on the price of the goods and services called price floor. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Price floor. ಈಗ when the price of elasticity of demand is more than marginal revenue is positive value ಆಗುತ್ತೆ. The point ಬೇಡ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. In 1936 British economics J.M. Keynes published a celebrated book, General Theory of Employment and Interest and Money. Right? The point where X and aggregate demand is equal to X and aggregate supply is called equilibrium. Next, the scarce resource of economic have. The scarce resource of economic have competing usage. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Competing usage ಆಗುತ್ತೆ. The scarce resource of economic have competing usage. When supply curve is vertical, the elasticity of supply is ES is equal to 0. ಯಾವಾಗ supply curve is vertical ಇದ್ದಾಗ, supply curve is vertical ಇದ್ದಾಗ ES is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. elasticity of supply is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0. Next, the change in TR due to sale of additional unit is called marginal revenue. Very important, very important question. Very important question. Great Depression ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Great Depression is for 1929 ಇದೆ. 1929. Is the availability of credit encourages investment. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Investment ಆಗುತ್ತೆ. So ಬಚ್ಚೋ fill in the blanks. Yes, fill in the blanks ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಮುಗಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದೆ guys, we have 1 marks questions ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ yes ಬಚ್ಚೋ, yes we have 2 marks questions. ठीक है, 2 marks question ಇದೆ. 2 marks question ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ tomorrow morning definitely we will be taking you yes my dear lovely student ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೋತಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೀಪ. Price taking for ನೋಡಿ, for price taking for marginal revenue is equals to marginal price. And ಕೊಡಿ MP, marginal revenue is equal to marginal price. In labor market ಏನಪ್ಪಾ? In labor market dash are suppliers, right? Labors are supplier, right? hours ಇದೆ. The revenue received by the firm per unit of commodity is called average revenue. ಏನಾಗುತ್ತೆ? average revenue ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು? non paying users of public goods are called free ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? non paying users of public goods are called ಇದು ಫ್ರೀ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತದಕ್ಕೆ? ಫ್ರೀ ರೈಡರ್ಸ್. ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Dash is mixture of flexible and fixed exchange rate. Floating. Okay, Akbar. Floating is mixture of flexible and fixed exchange rate. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ರಿ, ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚಾ? ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆಪ್. ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ.
ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. For price taking firm, marginal revenue is equals to marginal MP. Very important authority. It is assumed that perfect competitive market is invisible hand. You know, invisible hand ಆಗುತ್ತೆ. Start class ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಸೈಫ್. We are taking start class also, don't worry. Yes बच्चों, the monopoly firm decision to sell large quantity once possible only at lower price. Quantity is possible at lower price, only at lower price, always at lower price. Tax imposed on goods imported into the export out of India is called custom duty. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ब्रेटन वुड अकबर सिंपल बोल रहा हूं, लाइव क्लासेस जाके देख अप्लीकेशन में मेरे बच्चा, अप्लीकेशन दल्ले होगी लाइव क्लास नोट पहला रिकॉर्ड क्लास नोट मुगिस्रेदना. देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग द टाइम. The Bretton Woods conference held in the year 1944. ಏನಾಗುತ್ತೆ 1944. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನು ಒಂದು ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. yes बच्चों, yes, very important. Marginal utility is change in the total utility due to consumption of one additional units of commodity. ठीक है, हाँ आंसर है ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ. Next, write the meaning of cost function of the firm. Cost function of the firm ಏನಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. sometimes you will get this for 2 marks. Cost function shows the relationship between output and cost of production. Cost function is expressed as ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. You write this much बच्चों, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ठीक है, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, C is equal to production cost, F is equal to function relation, QX is equal to quantity produced of X. ठीक है, डाउट इधर केट नंगे. डाउट इधर केट रही. ಮುಂದೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಪೋಲಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್. Monopoly market refers to the market where single seller or firm control the supply of the commodity. Monopoly market refers to market where single seller or firm control the supply of commodity is called as monopoly. Guaranteed question, 100%. Guarantee and guarantee ನೋಡ್ರಿದು. Name the well-known work of Adam Smith. Adam Smith ಏನು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ? The well-known work of Adam Smith is Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation. ಹಾನಮ್ಮ, free riders ಹೌದು, guaranteed. Non-paying user of the public goods are called free riders. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದರಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್? yes ಬಚ್ಚೋ, yes, budget line is the locus of different combination of two commodities which consumer consume whose cost is exactly equals to income. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್. ಅವರ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದೇ ಮೋಟಿವ್ ನಮ್ದು ಏನು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಹಳ್ಳಿಯದರ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿದಾಗ ಇರ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತಗೋತೇನೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೇನಿದೆ, ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ average product? ಕೇಳ್ತಾನೆ. Average product defined as the output per unit of variable input. AP is equal to total product divided by number of units variable, TP by L. ठीक है. Duopoly. What is duopoly? Duopoly is market situation where there are only two firms operating in the market. इबरे तरले only two firms we are going to engage. ठीक है. What do you mean by wage rate? How the wage rate refers to rate at which sale and purchase of labor service is going to be happen. It is called as a wage rate. This is called as a wage rate. Wage rate ಆಗತ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಹೌದು. FRBMA, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. ठीक है. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, guaranteed 100%. next notary, give the meaning of monopolistic competition. Yes, you can expect this, you can expect this बच्चों. हाँ, Illinois, who are economic agent? Economic agent, we mean those individual or institutions which take economic decisions, right? Andre economic agents are mean those individual ಯಾರೆಲ್ಲದಲ್ಲ who take economic decisions. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಡ. What is demand? Demand refers to the quantity of the goods that consumer purchase in market at a particular price at a particular time is called as a demand. Thank you, Nagu. Demand refers to quantity of the goods that consumer purchase in a market at a particular price at a particular point of time is called demand. What is total fixed cost? Total fixed cost andre ಏನು? The cost that firm incur to employ fixed input is called total fixed cost. Chances ಬಹಳ questions ಇದು ಪಕ್ಕ. Give the meaning of oligopoly. ನೋಡಿಪ್ಪ, oligopoly market. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದೇವಿ, ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ explain everything in detail ಆಗಿದೆ. So what I want, just go and watch all recorded classes. Simply WhatsApp group ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಫಾಲ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡೋದು ಬದಲಿ stop doing that. Focus on studies. Give the meaning of import. Economic which buy goods from rest of the world is called import. What are the public goods? Public goods ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ goods and services which provided by the government sector. ಈಗ ನೋಡಿ 1 marks ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 marks match the following, fill in the blanks. These are the very important part ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. Already I have discussed all that. What are the public goods?
The goods and services which provided by the government sector for benefit of all public is called public goods. Example, roads and park. Okay बच्चों, class the following. Fill the blanks. What do you mean by open economic? Open economic is a type of economic which interact with other country. History na ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು. History ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು economics ಆಗಲಿ. History I'll send, but let me finish economic first. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this one, what do you mean by monotonic preference? Guaranteed question बच्चों, guaranteed question. What is economic? Sorry, what is the monotonic preference? 100%. Mention two different approach which explain the consumer behavior. बच्चों, cardinal utility analysis, ordinal utility analysis. ISO con ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ, ಭಾಳ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಾನೆ. Something which is repeated question. ISO con is a set of all possible combination of two inputs, labor and capital, which yield same maximum possible level of output. This is called as a ISO con. ठीक है? ಮುಂದೋಗೋಣ. Can you go for the next? Shutdown point. ನೋಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. Shutdown point is also important. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. Yes, write the features of monopoly competition. Monopoly competition ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಬರ್ತವೆ? ಬಚ್ಚೋ, single seller, no close substitute, high barriers to the entry, price maker, no difference of the firm and industry, price discrimination and uniform. Yawwa, ಏನಮ್ಮ ನೀನು? How many times should I repeat? How many times should I repeat? Next, here is that very important. What do you mean by externalities? Mention its two types. Arvinda, Hedappa, tell him bacha, what is your doubt? Positive externality and negative externalities. ನಾನು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ನಾ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಾ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕೇಳ್ರಿ, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಇದನ್ನ ಕಳ್ಸಿರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 pages ಇದೆ. 8 pages we have. If you read this much, ಬಚ್ಚೋ 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. Define total utility. What is initial utility? What is cardinal methods? Monotonic preference. Define budget line. इसना share ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಓದ್ರಿ ಕೊಂತು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಳೆ ತಗೋತಾನ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಶೇರ್ ದ PDF.